Geralt found Ciri at last, on the Isle of Mists where the elven mage had concealed her. There was no time to rejoice, for the wild hunt descended on them. They fled, Ciri teleporting them to Kaer Morhen, where their friends awaited. The wild hunt arrived at Kaer Morhen soon after. A great battle ensued, and the fortress's defenders might all have perished had Ciri not demonstrated her powers. So sudden and violent was her outburst that the wild hunt was forced to withdraw. The battle was won, the war had barely started. Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerät von Riva, Bezwinger der wilden Jagd. Wir haben es gerade noch mal gesehen. Und da sehen wir noch mal Wesemir, den hat es erwischt. Und natürlich gibt es dazu auch, wir können mal gucken, unsere Nebenquests sind noch intakt. Die Hexeraufträge auch. Sehr schön. So, der Kampf von Kaer Morhen, ne? Die Schlacht von Kaer Morhen heißt es natürlich, müssen wir uns angucken. Töte die Krieger der Jagd beim rechten Portal im Wald. Haben wir nicht geschafft. Warum nicht? Frage ich mich. Ich glaube, da wurden wir durch eine Zwischensequenz unterbrochen oder sowas, ne? Ich weiß es nicht genau. Geralt und Ciri blieb keine Wahl, als sich von der Nebelinsel fortzuteleportieren, weil die wilde Jagd anzugreifen drohte. Da Eredin nachvollziehen konnte, wohin Ciri mit ihren Fähigkeiten reiste, flohen die beiden weniger vor der Jagd, als dass sie sich ein paar kostbare Momente erkauften. Ciri brachte Geralt heim nach Kaer Morhen, wo sich die Freunde des Hexers versammelt hatten, um Ciri bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Einige Momente nahmen sie sich für die tränenreiche Begrüßung Zeit, dann begann die Vorbereitung, um den Angriff der Jagd abzuwehren. Die Freunde berieten sich und stellten einen Verteidigungsplan auf. Es gab keine Zeit zu verlieren. Gleich nachdem die Beratung vorüber war, schlug das Wetter um. Es begann zu schneien. Die wilde Jagd erschien über Kaer Morhen und die Geisterkrieger galoppierten aus dem Himmel auf die Festung zu. Die Verteidiger von Kaer Morhen taten, was sie konnten, um die Angreifer zurückzuschlagen, doch die Stärke der Gegner war überwältigend. Die wilde Jagd drang bis zu den Mauern von Kaer Morhen vor. Krieger um Krieger fielen unter den schweren Hieben unserer Helden, doch sofort nahmen die nächsten die freien Plätze ein. Die Verteidiger fielen hinter die inneren Tore der Festung zurück, und so begann die letzte Phase der Schlacht. Es war eine dunkle Stunde für die Verteidiger von Kaer Morhen. Die Generale der wilden Jagd hatten persönlich am Angriff teilgenommen. Wesemir war von Imlerits Hand gestorben, und es sah so aus, als sollten Geralts übrige Freunde dieses Schicksal bald teilen. Als das Leben der Verteidiger am seidenen Faden hing, entfaltete Ciris Magie sich plötzlich in ihrer vollen Kraft. In einen unkontrollierten Zornesausbruch traf sie Feind und Freund gleichermaßen mit einem Schlag reiner Energie. Die Kräfte der Jagd wurden nahezu ausgelöscht, woraufhin ihnen nichts anderes als der Rückzug blieb. Nur unsere tapferen Verteidiger verblieben auf dem Schlachtfeld, erschöpft und verwundet, doch am Leben. Die Schlacht von Kaer Morhen war vorüber, die Überlebenden begruben Wesemir, doch die Zeit zur Trauer war knapp und die Gefahr war nur vorübergehend gebannt. Jetzt musste ein neuer Plan zu Ciris Rettung her. Ein brillanter Plan. Blut auf dem Schlachtfeld ist die Folgequest, empfohlene Stufe 20, und die Quest davor war empfohlene Stufe 22. Beide Quests davor, ne? Sowohl die Schlacht von Kaer Morhen, die ist sogar 24, und die Nebelinsel war Stufe 22, ne? Also 22, 24 und dann 20. Schlechtes Questdesign, ganz ehrlich. Aber gut. Besprich mit Avalach, was als nächstes zu tun ist. Die Explosion von Ciris Macht hatte alle erschreckt, am meisten sie selbst. Es war klar, dass kein weiterer unkontrollierter Ausbruch geschehen durfte. Als die Zauberinnen nach Novigrad aufbrachen, um die Loge zu versammeln, blieben Ciri, Geralt und Avalach noch ein paar Tage in Kaer Morhen. Der Wissende hoffte, Ciri einige Kniffe zur Kontrolle der Macht beibringen zu können. Und sind die gegangen? Nach Novigrad. Oh. Die sind jetzt schon wieder in Novigrad, die Zauberin. Na gut, wir reden hier mal ein bisschen mit den Leuten. What's on your mind? Kaer Morhen. Can't imagine this place without Vesemir. I'll head down the valley soon, then find somewhere else to winter next year. Tja.
Ja, ist richtig so, ne? Wesemir ist tatsächlich so das Herz dieser kleinen Hexergruppe, die ja nur aus 4 Hexern besteht. Jetzt nur noch 3. Also das ist, ja, können wir die zusammenhalten oder nicht, ist jetzt die Frage. Dann können wir vielleicht eine neue Hexerschule aufbauen. Ich weiß es nicht. Wollen wir das überhaupt? Come on, it's the only home we've ever had. Stay. No, Geralt. Place has been dying a while. Last nail in the coffin today. Time we accepted that. Ja, und so sterben die Hexer aus. No reason to come back here. It's like Kaer Morhen died today. Thank you. Please. She was my ward, too. And the old should only ever stick around to help the young. You know, this hardly ends your struggle. I know. Whatever you aim to do now, remember you'll find souls willing to aid you in Skellige. Myself, Krach, his children. Tja. Na, ich werde dran denken, ne? Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. Das ist dasselbe. Thanks. I'll remember that. I shall take another look at the wounded. But I'll need to go soon. I'll leave you some medicines. Go in hell, Thermian. Till we meet again. I regret I did not know him better. I'll remember your teachings always. And the sacrifice you made. So, mit wem reden wir noch? Mit Lambert. Thanks for everything you did for me and Ciri. May I be honest? Had I known what would happen here, I'd never have come anywhere near Kaer Morhen. I'm glad I could help, but I shall leave as soon as Lambert feels better. Oh, You going together? I've an idea, but I need a witcher to help me see it through. Lambert has agreed to assist me. Good luck. And thanks again. We're even now. natürlich. I'm sorry for your loss, Geralt. Eigentlich wollte ich ja mit Lambert reden. Can we talk? What about? Try not to get into any arguments, can you? They've all come here to help. Are you gonna tell me how to behave now? No, just asking you nicely. How's this for a nice answer? Kiss my ass. Holding up all right? Love questions like that. Am I holding up? What? My dick? This is shit, Geralt, and you know it. Knew the old man couldn't live forever. Even told Eskel that when it came time, I'd get his sword. Fits my hand perfectly, you know? But Vesemir deserved a better death. Whereas he died like a louse. Crushed. We'll avenge him. Doesn't look that rosy to me. Tja, See you die later. Yeah, take care. Wolfsschule fällt tatsächlich ziemlich auseinander gerade. Can we talk? What about? Naja, alles gut. See you later. Yeah, take care. Come to see how I'm feeling. Thanks. Not bad. That's good. Son. Horrible about Vesemir. I know you were close. Thanks. We were. Listen, far be it from me to stick my beard where it'll no scratch an itch. So don't take this the wrong way. I want to help, whatever you decide, but to my mind, we've got to counterattack. We've got to find the Hunt, Eredin, and charge at them both like a bull at a heifer. Tja, so einfach ist das nicht, weil wir ihn nicht finden können, ne? Und wir sind auch ein bisschen weniger. Not that simple, unfortunately. We have no way of finding them. They find us easily.
can take us by surprise whenever they want. Forgive me, Geralt, but that's the blathering of a man who clearly can't snap out of it after a tragic loss. Drink it off. Sleep it off, whatever it takes. Just get yourself together and think things through. I'll do that, Sultan. Damn it all. You'll be missed. Ja, irgendwas wird uns schon einfallen. Ja, Biggie und Folan, weiß nicht. Sehe ich beide nicht. There you are. Crying shame about Vesemir. I'm sorry. Thanks for your help. I had a debt to pay. Heading straight back to Skellige? Wouldn't be right to tarry. War with the Black Ones won't wait. You can count on me, you know. Always. I know. Thanks. Ah, the courage of the man. So, tell me. I can say I've seen it all now. I still don't believe everything that happened. Risked your lives for me. How can I repay you? We'll think of something. Right? Definitely. What will you do? We're bound for Novigrad. To fight the next fight. If you miss us, look for us at the camp. Ja, auf jeden Fall. Da ist keine eigenständige Person hier in dem Fall. Leute. Achso, na, wir können ja vielleicht nochmal mit Kira reden. I'm sorry for your loss, Geralt. Okay. Zirel can harness immense amounts of the power. Why has no one taught her to control this? Actually, some did teach her. Clearly to no effect. I'll gladly argue with you about this some other time. Ach, da sitzt Triss. Okay. Ich dachte, die Magierin wären vielleicht schon weg. Ja, wir reden erstmal mit Ciri auf jeden Fall. Wenn wir dazu kommen. Und nicht in eine Zwischensequenz gezogen werden. Haven't had a chance to talk. Thanks for your help. And for looking after Ciri. You will thank me later. Now we must take Zirel from here, hide her, and then gather a greater force. Anyone, everyone we could count on came here to Kaer Morhen. Which is why we must seek the help of enemies. Magic is our best defense against the hunt. We need sorceresses. Archmistresses of magic. You mean the Lodge? Many of the Lodge's members are dead. The rest are in hiding. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, and Fringilla Vigo are likely still alive. And Francesca and Ida? Think they'd agree? I think they'll take convincing. Would you rather speak to Kira alone? That would probably be best. Okay. Ja, ich will die Loge da nicht hineinziehen. Ne, eigentlich nicht. Aber haben wir eine Wahl? Keine Ahnung. Ja, die Loge ist ja auch hinter Ciri her, ne? Hinter dem älteren Blut, weil es natürlich auch für die Logenmitglieder Macht bedeutet. Wir nehmen mal die erste Antwort. I don't want the Lodge anywhere near Ciri. Just don't trust those women. What would you have us do instead? Fight alone and die a beautiful but pointless death? Jo. No, Geralt. By some miracle, we survived that fight, eking out a measly victory at enormous cost. No more guerrilla warfare. Time to face the enemy in open battle. I've made an agreement with the Emperor. In exchange for its help, the Lodge will be granted amnesty and find asylum in Nilfgaard. Wow, die war That schnell. will be our bargaining chip. Triss, I wish to leave today to find the sorceresses. Will you help me? Of course. Even got an idea where you could start. Damn it! Again you planned without even asking what I think. I've had enough of this. I won't be taken somewhere like a bundle. I will not sit and twiddle my thumbs. I am sick of waiting, sick of hiding. Okay. Ja, sie hat recht. Was schlägt sie vor? You're right. Prove today you can take care of yourself.
Easier to pat someone on the back and hope things will work out than it is to face the truth. Jirel possesses a great power she cannot control. She is a danger to herself, to others. Until she learns to control it, she should remain isolated. First of all, bollocks. Second, if you're going to speak of courage, at least address me directly, and not through Geralt. I'm gone. Ich mag sie. Und sie hat recht. Ja, wir reden mal mit ihr. Better go after her. Wait, she needs time. We must let her resolve her grief on her own. Then we should start training as soon as possible. She must learn to control her abilities. This training really necessary? You saw what happened. She could be a greater threat than the Hunt. Fine. We'll stay here a while longer, then join you and Triss in Novigrad. Meet at Dandelion's Inn. Come on, Yen. The sooner we leave, the better. See ya. Ach, jetzt hauen die einfach ab, ohne dass wir nochmal mit ihnen reden können. Wie uncool. It's not working, don't you see? Discouraged after a mere 8 attempts? Cyril, How many times must I try? as many as it takes. But I'm not getting anywhere. Ja, ja, ich mach schon. We shall return to this later. Didn't make it far first time out on the gauntlet either. Geralt, please, not now. By comparison, the gauntlet was a walk in the park. But that's not the point. What is? Avallac'h says nothing will come of this until I stop thinking about the battle. But at the moment, I find it impossible to fill my head with kittens and vanilla pudding. Tell me, how do you do it? What? Always manage to pull yourself together. Focus. No matter what's happening. Ja, muntern Sie ein bisschen auf, ne? Sie muss nicht in allem gut sein. Quatsch. There's a certain ancient method. Vesemir taught it to me, and Barman taught it to him. Oh Gott, sie werden sich besaufen, oder? Will you take me into the mountains and make me drink hemlock? The Skellige druids have used it for centuries. It always works. Hey! You'll regret that. Autsch. Diese Schneeballschlacht mit Geisterschnee. Ja, okay, der Schnee ist wahrscheinlich echt, aber... Was? Das ist sogar mega unfair. Wie kann ich denn neue Schneebälle? Ach so, wahrscheinlich indem ich hier, oder? Nee. Ja. Ups. Hey. Wo ist sie denn? Wo? Ach, da oben. Done playing nice. Oh. Fuck. You'll regret that. Achso, hier können wir keinen Schneeball mehr nehmen. Ich würde gerne hier einen Schneeball öffnen. Wir konnten doch eben. Ach, es ist fummelig. Das ist mega fummelig gerade. Ich will doch nur einen neuen Schneeball. Ach, ich habe sogar noch 2. Fuck, daneben. Nochmal. Bereit, Wurf. Ah, was ist denn das für ein Wurf? Nimm's mit. Ja. Ach, da hinten.
Das ist nicht gecheatet, das ist einfach nur Hexer-Skill. Quatsch. Nein, ich wegrennen. Da ist sie. Ach, hier können wir 9 Schnee mitnehmen. Okay. Quatsch. You were right. That really works. Thanks. Glad to be of service. So what now? I'll go see where our dearest sage is. Mhm. Viel Spaß. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Geralt, wake up! What? What's happening? Get up. We must go. I've saddled the horses. Ciri, Was? it's the crack of dawn. Where do you want to go? To Velen, Bald Mountain. But a few days till the Witch's Sabbath. And guess who's the guest of honor? Keine Ahnung. Dunno. Enlighten me. Imlerith. We'll have no better chance to get him. Ach, Where did you wirklich? get this idea? What's gotten into you? I must avenge Vesemir. The Sabbath. It's the perfect opportunity. Imlerith will be drunk among his cohorts, caught up in the revelry. He'll not expect the blow. Ja, wie hat sie davon erfahren, würde mich erstmal interessieren. How'd you learn all this? Imlerith? The Sabbath? Avilarch. He told me of those who chase us. Claims knowledge itself can tip the scales. Come. We shall talk on the way. Wait. Something I gotta tell you before we go. You know, the Emperor really wanted you found. Yennefer mentioned something. Wanted you to visit him. Why would you tell me now? Because this could be your last chance to see your father. Think I should go? Tja, das musst du für dich entscheiden. Ich würde es nicht tun. Ja, eigentlich sollte sie. Probably just wants to talk. How can you be sure? What if he wants something more? Promised me he wouldn't force you to do anything. So I should go? He is your father. Vesemir is on the way. I suppose we can drop in. Eine gute Idee. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ready? Let's go. After the Battle of Kaer Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan her revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. Jo, eine gute Idee. Wenn sie den besiegen kann im Zweikampf, wäre das schon mal ein herber Schlag für Eredin, denke ich. Oh, eine Audienz im Hof. Your Imperial Majesty, Geralt of Rivia, and Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Queen of Sintra, Princess of Bruges, and Duchess of Sutton, heiress to Innes Ard Skellig and Innes Anne Skellig, and suzerain of Atra and Abiara. Get used to it. Before long, every soul from Nilfgaard to the Dragon Mountains will kneel before you. I did not expect you to keep your word, Witcher. Tja, ich hatte immer mein Wort, würde ich sagen.
Oder wir sagen, wir sind dank Ciri hier. Ja, wir nehmen mal das. Doch. Ciri wanted to hear what you have to say. And she will. Your reward. Didn't come to collect on a deal. You asked me to bring your daughter here. I did just that. Na. Ciri will hear you out. Then we leave. Ja, Ciri hat so ein bisschen komisch geguckt, als er erfahren hat, dass wir es für Geld gemacht haben. Are you sure? Never again would you need to stalk monsters while wading through sewage. I'm sure. I understand. Honor prevents you from accepting coin. In that case, a stallion, a thoroughbred Nilfgaardian, awaits you in the stables. Treat it as an expression of my gratitude. Thank you. Now forgive me. I wish to speak to my daughter. Follow me, sir. Tja, wer weiß, was die beiden besprechen. White Wolf, good to see you. Greetings, General. You had no trouble crossing the Ponta, I trust. None. I take it you crossed via the ford near Banglin? It's fortunate you did not choose to ride through Rind, a troubled region still. Radovid seeks to breach the front in the west. But he'll not succeed. Not before the princess becomes empress and we bring order to the area. Ciri hasn't agreed to that yet. Yes, of course, she's tactful, not one to celebrate an offer not yet made. But this is not the kind of offer one refuses. Ja, vielleicht nicht. Andererseits. Isn't it? Do you know any who would not like to be Emperor of Nilfgaard? Can you imagine? I thought only the wine-addled minds of bards and poets could give birth to such stories. The prodigal daughter of the most powerful ruler in the continent's history returns on the eve of his final triumph to embrace her inheritance. Simpletons adore such stories as they do the princesses, ever beautiful and delicate while the... Geralt, we're leaving. Oh, was ist los? So nice to see you, my lady. Likewise. Time we were on our way. A shame you can't stay. I hope to continue this on another occasion. That makes one of us. Ooh. Well? If he thinks he can buy me, he is sorely mistaken. He offer anything specific? Yes, very specific. And thoroughly absurd. Sorry, I don't want to talk about it. Not now, at least. Won't pressure you. When you're ready, let's go. Wenigstens haben sie den Saal da oben Kaer dekoriert. Morhen, the defenders licked their wounds and mourned their losses, save Ciri, who began to plan her revenge. She woke Geralt one night and urged him to travel with her to Velen, to the top of Bald Mountain, where she knew she'd find Imlerith. She had decided he had to die. Tja, ich denke, an der Stelle hier werden wir einfach Schluss machen, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.